Всем привет, продолжаем играть в L.A. Noire, и сейчас, судя по всему, нам предстоит заняться уже более какими-то серьезными делами, потому что из патрульных меня перевели уже куда-то, видимо, в детективы, и, наверное, сейчас будет сложнее, все обучение закончилось, и начнется, наверное, что-то жесткое. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Did they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only two serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we are partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Burkowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with one case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle, signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. The coroner says it's gonna take at least a week to get an ID. Ну, новый прикид мне нравится больше. Это я могу сказать наверняка. 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Но я на самом деле боюсь, что мне не хватит сейчас скиллзов для того, чтобы нормально раскрыть это дело. И придется реально потом какой-то вообще херней заниматься. Ну и, судя по всему, тут также еще есть рандомные вызовы. Типа там говорят, что кто-то что-то ограбил, помогите. Но я не хочу на них отвечать. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. А чё, мне интересно, реально поможет или нет?
I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. А что вот это такое? Brand name might give us something to go on. Окей, ладно, давайте с ним поговорим, потому что он, наверное, может срулить. You're looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Так, о чем бы его спросить? How long you gonna keep me here, sir? Давайте спросим про трубу, например. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. А чё, если я использую сомнения? Но мне кажется, он не врет, блин, не знаю, что делать. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Не знаю, мне кажется, что он не врет. Не знаю почему. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Happier times, I guess. "32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here?" Так, а есть еще где-то улики? Или нет? Труба, очки. Там какой-то был мусор.
Сейчас я посмотрю на кровь у машины. И... Может... You guys, take your time. No freight rolling through here till we're done. And we're still punching the clock. Get back here, Phelps. We're not done yet. Keep searching. А с этими чуваками можно поговорить или нет? This is a secure area. You all need to leave. Видимо, я могу их только прогнать. Ну ладно. А здесь, может, что-то есть в мусоре? Я привык просто только в мусоре копаться. Я больше ничего не умею. Как детектив. Victim looks to have lost a lot of blood. Я вообще, если честно, не до конца понимаю, что именно должно было произойти с человеком, чтобы он столько крови потерял. Он что там, не знаю, себе вены вскрыл сразу на руках, на шее и на ногах, видимо, тоже, или я не знаю. Но она прям вообще везде. Живая свинья? А чё, если реально там свинью забили? Свиная кровь, она ведь, мне кажется, очень сильно похожа на человеческую, нет? Чё, если он просто там зафигачил свинью? Для того, чтобы что? Фейкануть убийство? Типа, что его убили, и чтобы он смог свалить. Может, у него есть какая-нибудь любовница. Это такой, типа, план побега из семьи? Или нет? Или это слишком сложно? Ладно. Nope. Ну ладно. Нет так нет. I'm at a loss. Have a word with the witness. It's not often we get eyeballs in a case like this. Doc? Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Так, ладно, они предлагают мне спросить еще раз у свидетеля по поводу содержания бумажника. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Капец, ну и лицо у него, что-то я сомневаюсь теперь. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Ну не знаю, вроде бы я на все посмотрел. Или же нет? Может, я что-то упустил? Ну, не знаю, я вроде как пробежался по округе, но ничего не нашел. Так что... Фиг знает, короче. Ну, по крайней мере, я рад, что я правильные вопросы задавал. Это уже хоть что-то. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill, a couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tab.
but why leave the car? Well, obviously, someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. How so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car, and God damn maniac! Блин, сраные патрульные не умеют вообще водить. Кто их за руль посадил? You got something there, though. Doesn't add up. You read about the guy on the crossing yesterday? no, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and... He's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil. The Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, Phelps. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Well, let's check the place out. Come on. Не знаю, мне кажется, что либо вот он реально изменял жене и таким образом, может, решил как-то подстроить свою смерть. Но потому что если его убили, слишком много улик они оставили для убийства. Если это угон машины, то реально какого хрена они оставили машину и просто ушли. К тому же тупой трубой, ну, если ты ударишь человека, то у него будет, скорее всего, какая-нибудь там закрытая черепно-мозговая травма. Что это за газета вообще? Какой-то психотерапевт. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions, these blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I
want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. В общем, я так и не понял, зачем тут нужны газеты. Типа, найдена газета 1 из 13. Типа, зачем они мне нужны, вообще непонятно. Kavanaugh's. So who brought this home? Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Так, полицейский архив еще мне может помочь в расследовании. Прикольно. В общем, надо будет позвонить в участок, чтобы узнать адрес какого-то бара. В общем, хочу закончить свою мысль касательно, очевидно, огромного просто количества крови, которое там есть в салоне. В общем, если тебя бьют трубой, кровь, конечно, будет. Но если тебе там голову, да, разобьют, но ее будет совсем чуть-чуть, насколько я знаю. Ну, хотя, конечно, может зависеть от характера травмы, но... Короче, там вот реально в салоне такое ощущение, что просто вот несколько человек себе сразу вскрыли вены. Или, не знаю, там свинью выпотрошили, что-нибудь такое. Поэтому, не знаю, мне кажется, что это реально, может, какой-то фейк. Но, может, я ошибаюсь, не знаю. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. Так, отлично, адрес есть. Где я еще не был? На кухне надо посмотреть внимательно, наверное. Блин, у них такой гигантский дом. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Я думаю, адрес вот этой штуки нагревателя. Может, он тоже как-то... Ну... Можно туда, короче, съездить и узнать вообще. Поговорить, может, с продавцом каким-то. Хотя не знаю вообще, какой в этом смысл. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Ну, теперь эта версия, мне кажется, имеет еще больше подтверждений. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Только что, кстати, хотел об этом сказать, что это очень странно, что у них This must be Adrian's. фотографии стоят в разных комнатах. Stencil, so the glasses are a match. Мне кажется, он просто срулил, не знаю, может как-то у него там была какая-то еще страховка, возможно, не знаю.
Ладно, давайте посмотрим снаружи, а потом я и задам все эти вопросы касательно того, почему там они в спальне, у них фотографии, короче, стоят разные и т.д. и т.п. No use leaving the thing half finished. Блин, и здесь какой-то симулятор, блин, сантехника. Ну вы чё, прикалываетесь? Почему я должен, блин, этим заниматься? So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Вообще, на самом деле, я не думаю, что она врет, но почему-то мне хочется нажать сомнение. Я не знаю почему. Лицо у нее какое-то странное. The evidence is stacking up, Mrs. Black. It all places you at the rail yard last night. I've already told you I was here all night alone. Your stack of evidence doesn't change a thing. Вот блин, ну ладно. Я надеюсь, это не сильно страшно. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Но это точно правда. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. Мне вообще не кажется, что она врет на самом деле. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Я думаю, что это тоже правда. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7. В общем, видимо, она просто честная женщина, и вряд ли она как-то в этом замешана. То есть у меня была на секунду такая мысль, что они, возможно, как-то вместе это спланировали. Ну, там ради страховки вроде обычно такое делают, но, видимо, нет. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there? Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Да, обидно, конечно, что я сначала ей не поверил, но вот, видите, тоже, конечно, уже, что называется, появляются trust issues, и реально тяжело доверять людям после того, как ты уже повидал кучу всяких звездоболов, и, короче, надо все время, конечно, учитывать, что человек может говорить правду. Hey, I know you. No, you don't. I can't decide between two. Так, а я могу стать на секунду борцом с алкогольной зависимостью? Можно ли мне, интересно, избить пьяницу?
Как его ударить? Или ничего нельзя сделать? Видимо, ничего нельзя сделать. Жаль. Я должен был показать своим примером. К чему приводит алкоголь, тем более в такое время? Еще так рано, он уже вообще в хлам. You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. This is a tasty burger. J.W. Robinson are having sales. So what next? Don't you know? Frank Morgan? Who's asking? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Учитывая, с каким он сидит выражением лица, мне кажется, сложно ему поверить при всем желании. Но я вот не уверен, какие у меня доказательства вообще есть. Может быть, просто стоит выбрать сомнения? Ну, то есть я уверен, что он врет, но я не знаю, как это подкрепить фактами. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? Вот дерьмо. Надо было говорить, что он врет, и, наверное, показывать сразу чек на свинью или типа того. When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. Блин, я не знаю на самом деле даже, что делать. Может посмотреть, что такое вообще интуиция, попробовать завязать ее? Конечно, я уверен, что он врет, но просто я хочу посмотреть, как это работает, чтобы на будущее знать. Ну и к тому же он как-то себя немного подозрительно ведет. Мне кажется, это хорошая возможность проверить. Так, можно убрать ответ, и все, видимо. Да? Ага, то есть это либо сомнение, либо ложь, понятно. Ну и нам дают улики. Ну окей, тогда я выберу ложь. You're lying, Morgan. What happened to Adrian? I have 10 guys who say I was here the whole night. You think you can prove I was there? You signed your name and left it on the slaughterhouse receipt, Frank. We couldn't have you colder if we found you curled up in the back seat. All right, all right. I helped him. He wanted it to look like his car got hijacked. He's fallen for some dame up in Seattle, and now he's got to go start a new life with her. Goddamn fool. Что-то изи. Получается, я был прав. Exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Блин, ну этому чуваку я не могу доверять. Но какие у меня есть доказательства того, что он остался в Лос-Анджелесе? Что если опять выбрать сомнения? I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Food wasn't great. Так, можно арестовать или отпустить, но я предпочитаю на самом деле его арестовать. Хотя, объективно, я не знаю, есть ли у меня вообще для этого основания, для ареста. Но я боюсь, что если я уеду, то он потом свалит из бара, и мне придется по всему городу бегать его искать. Я не хочу это делать. К тому же, по факту, он является свидетелем, и
может дать показания в случае чего, так что... Короче, я считаю, что это правильное решение. Если бы он, возможно, сотрудничал и не врал, я бы его, может, и не стал бы задерживать. Ну, такое. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. KGPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Message from Technical Services. Blood found in the abandoned Lincoln at the PE Freight Depot is not human. Repeat, not human. Compositional analysis reveals swine as the most likely match. Roger, KGPL. Time to reel this guy in, Phelps. Ну все, читалось с самого начала. Причем я думал, что это, возможно, слишком сложно, но на самом деле нет. Так все и оказалось. Let's check the place out. Come on. Так, погодите, а в какой квартире он живет? Во второй. Окей. Apartment 2. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from L.A. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. Блин, да что с вами не так? Что ж вы все пытаетесь от меня убежать? Тем более, этот чувак такой толстый. Куда ему бежать вообще? Mr. Black, get back here right now. Это вообще, блин, не знаю, худшая идея ever, по-моему, со стороны этого чувака. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Ну, получилось красиво. Ну, конечно, справедливости ради, опять-таки, у меня была и помощь, и в целом было, ну, наверное, не так уж и сложно, потому что это было первое задание. Угу. И отчет по делу. Не нашел я где-то одну улику. И два вопроса я неправильно задал. Во-первых, надо было поверить женщине. А во-вторых, не верить этому чуваку вообще сразу и предъявлять какие-то доказательства. Но, к сожалению, я на первом вопросе что-то, не знаю, у меня сложно прям сходу понять, что за человек вообще передо мной. Ну и также есть примечание: миссис Блэк не тряпка, при наличии улик она бы выдала муженька с потрохами. То есть, видимо, если бы, может, я был с ней откровенен, то, ну, короче, она бы сама все рассказала. Ну или не знаю как. Там можно было что-то сделать. Может, можно было ее как-то, наоборот, обвинить во лжи и предъявить пруф. Может, такой вариант тоже был, но не знаю, если честно. Ну и также, естественно, чуть надамажил город, автомобили. Но я думаю, ничего страшного. Потому что я не особо пытался как-то аккуратно ездить.
Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Do you think this lipstick would be light for my complexion? Better go earn our pathetic wages. А почему, кстати, низкая зарплата? Я думал, им хорошо платят. Относительно. An abandoned vehicle. You catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You were on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Просто не знаю, мне как бы казалось, что помимо определенных навыков тебе нужно, ну, очевидно, там пройти службу подготовки, то есть, ну, конкретно, в случае Фелпса он еще там был на войне и так далее, то есть у него там есть какие-то, наверняка, медали, заслуги и так далее и тому подобное. Короче говоря, работа в целом сопряжена с ежедневной опасностью, довольно много ответственности. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Так, не хотел я перебивать их разговор про предыдущего чувака, но, в общем, мне казалось, что в теории им, по крайней мере, должны платить хорошо. Но я не знаю, на самом деле, какая у них была реально зарплата. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Старикашка. Так. А с чего бы начать? Я думаю, надо начать с улика, а потом уже со стариком играться. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. We'll have to use the registration to trace the owner. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. It's owned by the Argentinian embassy. Ну, вроде бы все я осмотрел. Хотя, блин. Я хотел посмотреть, может быть, можно посмотреть как-то, ну, с другой стороны. Но, видимо, нет. Багажник пустой, да? И с задней стороны я, получается, не смогу, да? Посмотреть на машину. Видимо, нет. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanic's workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thank you. Отлично, теперь, когда есть адрес, можно поговорить со свидетелем. Oswald Jacobs? That's right.
What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows, always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyway, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Ну, пока что мне не кажется на самом деле, что он врет. Вроде как говорит правду. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Блин, посмотрите на его лицо. Это, мне кажется, вообще самое палевное лицо человека ever. Жесть. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Ну, сейчас он, очевидно, не врет, я думаю. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Мне нравится еще, какое лицо делает Фелпс, когда понимает, что этот чувак врет. Это вообще, мне кажется... Я не знаю, какие лица будут дальше, но мне кажется, это одно из лучших вообще, которые я видел. Может быть, даже в своей жизни. Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. How about we bring you an umpire's mask? Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Я, если честно, не совсем понимаю, что у него за крепота в блокноте, ну вот помимо номера телефона. Какого-то там Джона Мэтсона. Остальные вообще типа, ну, это очевидно мужские имена. И этот чел, видимо, как минимум гей, а как максимум, возможно, еще и педофил, кстати. Если они несовершеннолетние. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Интересно, но может быть, если мы позвоним по номеру телефона, то сможем как-то это выяснить. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective?
Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Any messages? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks, ma'am. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Получается, я был прав. Этому чуваку всего 16 лет, он вообще еще школьник. И, видимо, остальные, я так подозреваю, там тоже... Ну, это еще дети по факту. Это вообще жесть. Может, можно как-то будет этого чувака за это арестовать? Я надеюсь, что да. Ну, в общем, первым делом, я думаю, поедем в салон, а потом уже в самую последнюю очередь, когда я соберу, возможно, какие-то еще улики и так далее, доказательства, тогда уже поедем в полицейский участок, и там как бы я уже хочу приехать, чтобы все готовое было. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Gabriel Delgado is missing a three-quarter. Так, отлично. Теперь мы знаем его имя. Габриэль Делгадо. И теперь его будет найти куда проще, я думаю. No good. We need diplomatic plates. Probably nothing. Ну и теперь осталось побеседовать с его начальником. Может быть, он что-то расскажет. If you don't mind, we have a few questions. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Какой-то это плохой ответ на самом деле. Очевидно, он врет, он ведь знает наверняка его адрес и так далее. Только вот я не знаю, какие у меня есть доказательства того, что он врет.
Ну и по лицу я вижу, что он тоже врет. Ну ладно, я использую, наверное, сомнения. Потому что вряд ли я смогу пруфануть это как-то. Я не уверен, что у меня есть пруфы. Address, Dewey, or my partner shoves your head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. Ну, блин, не знаю, по лицу на самом деле не кажется, что он врет. Мне кажется, он просто говорит правду, нет? So that's it? Like I said, the workshop's too close to the street. It's difficult to keep an eye on it. Да, возможно, я слишком доверчивый. Packards are great cars. This doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Блин, ну мне кажется, он опять врет, но как же это доказать? Я опять выберу сомнения, у меня нет, мне кажется, пруфов. Ну или я не знаю, как можно это доказать. Just about enough of you, Dewey. What's the angle with Valdez? The embassy bought the car. When it comes in for service, Valdez picks it up. That's it. We'll be keeping an eye on you, Dewey, and spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Да, получилось, конечно, так себе, но, блин, этот чувак, мне кажется, был реально... Ну, не знаю, сложно мне как-то было понять по лицу, врет он или нет. И ну, здесь даже, наверное, не в лице дело, а в том, что я не смог просто как-то разобраться с пруфами. Не знаю. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. Хола, амигос. Где вонючий Габриэль? We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Эх, они мне кажется, не сказали бы, даже если бы знали. Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Так, ну вот она первая улика. Завтрак на двоих. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Соответственно, он отсюда свалил только недавно совсем. В самой квартире больше ничего интересного я найти не смог, поэтому, я думаю, нужно будет посмотреть, что находится у них на заднем дворе. Возможно, здесь как-то будет побольше зацепок. Блин, неужели он настолько тупой, что просто оставил тут колеса украденные? Looks like Valdez gets his wheel back. Ну и, видимо, еще также помимо колес он и номера оставил. Просто гений, конечно. Diplomatic license plates. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Ну, с этим я бы, конечно, поспорил, как минимум вранье детективу. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. И вранье при этом еще и продолжается. Просто ясно. Как максимум, кстати, она, возможно, и соучастница, но я думаю, вряд ли. Просто врет и покрывает его. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail.
He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Ну, мне кажется, оскорбление даже это не повод, во-первых, чтобы что-то воровать. Ну ладно, сейчас не в этом дело. Я не думаю, что она врет, поэтому я, наверное, может, выберу истину. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Значит, он пристает не только к подросткам, но и вообще, в принципе, ему, наверное, плевать какого-то там возраста. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Мне кажется, ее лицо ее выдает. К сожалению, так я, может, бы поверил, но нет. Я выберу сомнение. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine automobiles. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. There's the red Ford. That's Delgado right there. Quick! They're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal... Stay on Delgado. Блин, это вообще нормально, что они мне мешают и защищают его? Так ведь нечестно. Там один чел, по-моему, кстати, только что умер. По крайней мере, не знаю, авария там какая-то лютая была, у него вообще вся машина разлетелась. То есть, видимо, мне никак, да, не уйти, мне надо что-то сделать с этой машиной. Ну или, видимо, она сама, в принципе, отстала. Ну я вроде бы быстрее был, по крайней мере. Блин, чуть не провалился в какую-то яму. Но мне кажется, что у меня машина в теории должна быть попрочнее, чем у него. Хотя хз, конечно. Фига тут дрифт лос-анджелесский. Вообще нереальный. У меня, кстати, машина тоже уже все дымится. Так что надо быстро все решать. Все, у меня машина сдохла. Она не едет. ГГ. Если у него машина в порядке, то он просто уедет сейчас от меня. А нет, он тоже остановился. Он застрял, что ли? Лол. А у него колесо отлетело. Gabriel Delgado, you're under arrest for grand theft auto.
Fuck you, puto! You should speak to the maricon! Valdez, I showed him! Now who's the man? I should have burned his fucking car! You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Ну, в целом получилось неплохо, правда, конечно, в плане ущерба, мне кажется, цифры все растут и растут, но как минимум, вот не считая одного чувака, в целом с вопросами все было неплохо. Не знаю, где я там опять-таки не смог найти 3 улики, не совсем понятно, может это было вообще типа в другой локации, типа вот в полицейском участке можно было бы как-то что-то найти, но вряд ли, мне кажется, там только поговорить, наверное, можно было и все. Ну и здесь нам говорят о том, что можно было бы допросить генерального консула Вальдеса, и, может быть, тогда я бы смог установить личность и мотив. Но типа личность и мотив я, в принципе, и так установил, поболтав с его женой. Так что... Ну, вернее, личность я установил изначально еще там в магазине, а потом мотив уже, как бы сказала, жена. Ну, не знаю. Просто я не очень много видел смысла болтать с этим консулом, потому что, ну, не знаю. Типа не особо, если честно, даже хочется с такими людьми о чем-то разговаривать. И, в принципе, ну, зачем мне тратить время, чтобы там кататься туда-сюда? Я решил просто заниматься непосредственно как бы делом и уликами, а не сидеть там базарить с этим чуваком. Ну, то есть я хотел бы, и в принципе так и получилось, приехать уже с результатами, то есть что вот я нашел колеса, я нашел чувака, может даже его поймал, типа вот, пожалуйста, все хорошо, все закончилось, типа вот такого. А не приехать, типа сказать, о, да, здрасте, но вот сейчас я там туда поеду, а вы там вообще чё, а вы кто? А, педофил, ну круто, ясно. Ну ладно, я поехал. Ну типа это странно очень, мне кажется, странный выбор линии, да, прохождения, но не знаю, конечно. Но в любом случае я рад, что все хорошо закончилось, в принципе дело закрыто, вроде все нормально, и на этом пока что все. Большое спасибо за то, что досмотрели до самого конца, и до встречи в следующем видео.